Some videos are hard to watch, but they can teach us in seconds what textbooks can't. In this compilation, every moment is real, every angle is from someone who happened to be filming, and every plane crash changes lives in an instant. Stay with me as we rewind the final seconds, the sudden failures, and the desperate attempts to land. Watch closely and remember, behind the footage are real people and real lessons. On May 26, 2022, shortly after departing Williamsburg-Jamestown Airport near Williamsburg, Virginia, an experimental amphibious light sport aircraft piloted by Seaplane instructor and On June 22, 2019, an Airspray Lockheed L-188C Electra air tanker made a controlled wheels-up landing at Red Deer Regional Airport near Red Deer, Alberta, Canada. The emergency was caused by a landing gear malfunction that prevented the gear from extending normally. All 4 crew members were uninjured. Good job, guys. Alright. Good job. Это хорошо видно, что у него передняя стойка не вылезла, и он будет садиться. 121 пассажир на борту, включая экипаж. On March 27, 2016, a Beck Air Fokker 100 made an emergency landing at Astana International Airport in Astana, Kazakhstan. The cause was a nose landing gear failure to deploy. After troubleshooting, the crew landed on a foamed runway with the nose gear retracted, and passengers evacuated with no reported injuries. Держит. Да? А, это пену он жрет, все, пену. Сейчас бы... Ну если она хоть чуть-чуть будет держать. Блять! Воткнулся. Молодцы, красавцы. Хорошо? Красавцы серые, сели, все целое. Фух, аж мурашки по коже. Блин, молодцы, ребят. Молодцы, сели, ё-моё. Красавцы серый, блин, окей. Все, в общем, села машина, все хорошо. Живы, целы, все хорошо. Пилоты, герои, всех пассажиров увезли. Машина прямо на брюхо села. Я там Джеймс Бонд прилетел на вертолете моя. Уже сколько кругов дает над шлеме. On January 7, 2026, a private Robinson R-44 crashed at the Ashatli Park Recreation Center in Perm-Krai, Russia, in the Bardymsky district near the village of Pechman, killing both occupants. The cause was a wire strike. The helicopter struck overhead cables during low-altitude flight, then lost control and impacted the ground. Я там Джеймс Бонд прилетел на вертолете моя. Уже сколько кругов дает над шлеме. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Охуеть! Ёб твою мать!
разбился. Date unknown. During a Russian airborne training jump, a paratrooper's parachute became entangled with the aircraft immediately after exit, leaving the jumper briefly attached and dragged behind the plane. The incident was caused by a snag during deployment, but the paratrooper managed to free themselves and landed safely. Вот у него полоса. Я понял, что он сейчас на разворот и сюда. On August 9, 2016, a powered hang glider crashed during takeoff in Kyrgyzstan. The crash was caused by an aborted or failed takeoff when it did not accelerate enough to lift off safely, ran out of runway, and struck perimeter fencing. Живые все! Давай на колеса ставим. Сейчас подожди. Да. Причем пилот, как я понял, не тот, который летал до этого. Я не знаю, что он его не поднимал. Скорость у него уже хорошая была. On March 17, 2024, in Kazakhstan, a motorized hang glider crashed during takeoff and the moment was caught on video. The aircraft failed to climb out, slid straight into a snowdrift, and came to a stop after impact. Жесть какая-то. Ужас. Он пытается остановить. Вот так выглядит дельтаплан после крушения. Никто, благо, не пострадал. Но зрелище не очень. Все, загрузили его. Сейчас повезут. On January 7, 2026, a Cinnamon Air Cessna 208 Caravan amphibious seaplane crashed during a landing attempt on Lake Gregory at Nuwara Eliya, Sri Lanka. Sri Lanka police reported strong winds as a contributing factor. Both pilots were rescued and taken to hospital, and there were no passengers on board. On March 6, 2023, in Pavlovsky District, Voronezh Oblast, Russia,
a Russian military Mi-8 helicopter struck overhead power lines while flying over the Don River and made an emergency landing on the riverbank. The incident was caused by a wire strike that damaged the helicopter and the power line, and no injuries were reported. On June 5, 2018, Ugandan inventor Joseph Nkaheza crashed his home-built helicopter during a test flight near Imbarara in western Uganda, reported along the Imbarara-Kabale Road. The incident was caused by a loss of control during the low-altitude test flight, and the aircraft was badly damaged while the pilot was injured. On April 9, 2018, a Piper PA-24-260 Comanche departed Scottsdale Airport in Scottsdale, Arizona, bound for North Las Vegas, Nevada, and crashed about 15 minutes later on a golf course, killing all 6 people on board. Investigators determined the probable cause was a loss of control during the initial climb because the airplane was loaded above its maximum weight and beyond the aft center of gravity limit, with reduced engine power also contributing due to a pre-existing engine cylinder intake valve spring failure. On July 4, 2009, a Tu-154 departing Simferopol International Airport in Crimea for St. Petersburg declared an emergency and returned shortly after takeoff. The cause was a landing gear malfunction, with one landing gear failing to retract, so the crew burned off fuel and landed on a foam-covered runway. All 92 passengers in the crew were reported safe, with no injuries. Оля сел, без замечаний. Сел вперед, назад места нет. Сел вперед. Что трубку дает. А кто там? Переживай, Коля. Убрали машину, ребят. Каленик, какой нормально.
Нет, пока нет, я не вот сюда. Сюда. Прокони до желтой линии. Пять машин вот за моей. Следующий давай. On April 29, 2011, a Russian Air Force Tupolev Tu-154B2 suffered a flight control failure shortly after takeoff from Chkalovsky Airport near Moscow during a ferry flight to Samara. With control reportedly limited largely to the rudder, the crew returned for an emergency landing and overran the runway, and all 5 people on board survived without injuries. Стреляет, да? Легко. Блядь, еще ветер, ну сука. Да мотыляет так, да. Бля, здесь я вообще клянусь испугался. Да я тоже здесь, у меня все сердце нахуй не остановилось. Честно, там нет, и же знаешь, что третий сюда, он вот так вот, вообще повернулся. Я не могу так смотреть.
Глазам не поверил, когда вы... Я думал, что они проверяют. Потом пиздец болтал. Да, понимаете, они не могут. Батюшка, пиздец. Нифига себе. Мне кажется, надо уходить опять на второй круг. Он же еще идет, же, извини, там уже с полной нагрузкой. Ему надо садиться однозначно, хоть как. Конечно. Там уже... Ну как садиться, конечно, он развалится. Главное, чтобы он крылом при посадке. Да. Держи, держи, держи. Давай, 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 любимый, ну маленький, давай, давай, давай. Давай, пацаны! Давай, угадай. Давай! Все, угадал. Блядь. Есть! Молодец, блин. А вот по полке можно хватить. Да все, он уже так... Полосу выше, он мне позвонил, когда они развернулись, он говорит, все, они на полосу выше. Вон говорят. Слушайте, что говорят? Да тише, еб. Они ж с ними общаются. Сели он. А, вон! Все нормально. Радионов рулит! Слава Богу. Так хватит, все нормально.